Good morning, dear students. In the today's class, I am going to deal with the new topic work, power and energy. Okay. So, in the concept work, power, energy, in the today's session, I am going to complete regarding the scalar product, work and energy theorem. Okay. So here three terms work, power and energy. You are familiar with these three terms, isn't it? So here work, power and energy, these three terms are interrelated. Okay. So we can also say that work is equivalent to that of the energy. Okay. Next, as I have said in the previous class only, so the scalar product, you know the definition, isn't it? The scalar or dot product of two vectors, vector A and vector B, is defined as the product of magnitude of vector A and vector B multiplied by cosine of angle between them. So you can see here the mathematical form. Okay, A dot B is equal to what? AB cos theta. So also you can say the projection, it's the product of projection of the vector B along the projection of vector A and the magnitude of vector A, where theta is the angle between the vector A and vector B. Next, you know that the resultant of scalar product is what? Scalar. It satisfies the commutative rule, that is A dot B is equal to B dot A. You also know that A dot B plus C is equal to A dot B plus A dot C. Okay. Next, if you multiply a vector dot product with any real number, that magnitude will be a lambda times of that, lambda into A dot B. Okay. Next, the scalar product of the unit vectors, that is I dot I, J dot J, K dot K is equal to 1. Next, I dot J, J dot K dot I is equal to 0. Okay. I have explained in detail in this regarding these properties in the motion inner plane, isn't it? Okay, once again go through that concept. Okay. So, briefly I am explaining here. Next, vector A can be written in terms of unit vector notation, that is Ax I cap, Ay j cap, Az k cap, and vector B can be written as Bx I cap, By j cap, Bz k cap. Okay. Here A dot B is nothing but finally the final expression which we get Ax Bx plus Ay By plus Az Bz. Okay. This formula I am going to use in while solving the problem. Next, dot product of two equal vectors, simply A square, or sum of the magnitude of their vectors, that is Ax square plus Ay square plus Az square. Okay. Next, if A and B are perpendicular to each other, then what I will get? A dot B is equal to 0. Okay. Next, let's define the term work. Andre kelsa hoda. So, work done by the force is defined as the product of the component of the force in the direction of displacement and magnitude of the displacement. Okay, it's the definition. So, when the work is said to be done, when we apply the force on a body and the body displaces. Okay. Suppose for example, okay, ನಿಮ್ಮ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇದೆ ಆಯ್ತಾ, ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಂದಾನೆ ಒಂದು ಪೊಸಿಷನ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಏನಾಗಬೇಕು, ಆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಥವಾ ಪೊಸಿಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು. ಹೌದಾ? ಸೊ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಕಾಲು ಉಂಟಾ? ಇಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ನಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಪೊಸಿಷನ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೇಳಿ, ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಆಗೇನಾಗಿದೆ, ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ವರ್ಕ್ is said to be done by a force on a body when the body is displaced. Okay. Consider a constant force F acting on an object
of mass m and undergoes displacement d in positive x direction. Okay. Here in the diagram you can see one object. Okay. It has been displaced to a distance d. The vector, since force is a vector, it can be resolved into two components, that is F cos theta and F sin theta. So according to the definition of the force, okay, the product of the one of the component of the force along the direction of the displacement. One of the component ಅಂದ್ರೆ ಏನು, force ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು component ಇದೆ, F cos theta ಇದೆ, F sin theta ಇದೆ, ಹೌದಾ? Along the direction of the displacement ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ component ಆಯ್ತು, F cos theta ತಾನೆ. ಸೊ ಏನು ಬರಿತೀವಿ, work done is equal to F cos theta ಮತ್ತೆ displacement magnitude D, or we can express in terms of dot product F dot S, that is W is equal to F dot S is a scalar quantity. Okay, let's see one case. When we push a rigid wall, there is no displacement of the wall. The force we exert on the wall does not work. Okay, work done is 0 if the displacement is 0. ಸೊ ಏನರ್ಥ ಇದ್ರದ್ದು, ಗೋಡೆ ಇದೆ ಹೌದಾ, ಮನೆ ಗೋಡೆಯನ್ನ ಎಷ್ಟೇ ಪುಷ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದೇನಾದ್ರೂ ಮೂವ್ ಆಗತ್ತಾ, ಇಲ್ಲ ತಾನೆ, ಅದು ರಿಜಿಡ್ ವಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ ಗೋಡೆಗೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ನೋ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ವಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ನಾವು ಏನೇ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಅದು ಸಫಿಶಿಯಂಟ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಏನಾಯ್ತು, 0. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ 0. ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ಕೇಸ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ is 0. Okay. Next, if the displacement of the object is in the direction of the force. ಸೊ ಈಗ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತೆ ಫೋರ್ಸ್ ಏನು ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅವೆರಡು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸೇಮ್ ಇದ್ರೆ, if it is parallel, then work done will be maximum. Okay, work done is equal to force displacement. Next, work done is 0. Two more examples. Suppose a person carrying a load on his head walking on a horizontal surface. Okay, ಸೊ ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ತಲೆ ಮೇಲೆ ಭಾರವನ್ನು ಎತ್ಕೊಂಡು ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ನಡೀತಿದ್ದಾನೆ, ಹೌದಾ, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಹಾರಿಸಾಂಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ಅವ್ನು ಆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಏನಾಗಿದೆ ಹೇಳಿ, ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಥೀಟಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಆಗ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಏನಾಗಿದೆ ಆ ಕೇಸಲ್ಲಿ 0 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್. When an object is moving along a circular path, the centripetal force acting perpendicular to the displacement. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಸಪೋಸ್ ಜೈಂಟ್ ವೀಲ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅದು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದು ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ when an object or any body is in the uniform circular motion. Okay, in that case ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, work done is 0. Okay, so these two examples may be asked in your annual exam or in the competitive exam. So they will give the example and they will ask whether the work done is 0 or anything else. Okay, next, if theta is between 0 and 90 degree, again ಆಯ್ತು cos theta positive ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, work done positive ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. in that case body gains energy ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಹೌದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, if theta is between 90 and 180 degree, so next quadrant ಆಯ್ತು, cos theta ಏನಿರುತ್ತೆ, ನೆಗೆಟಿವ್. ಆ ಕೇಸಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಅಥವಾ ಬಾಡಿ ಲೂಸಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಪಾತ್ along which the body is displaced. Okay, so ಅದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಪಾತ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದಿ ಬಾಡಿ is displaced from its original position but only on the resultant displacement in the direction of the force. Okay, so it depends only on the resultant displacement, final displacement.
That is the difference between initial and final position, nothing but resultant displacement in the direction of force. Okay. So the SI unit of work done is joule, or also we can say Newton meter, or simply we can express in terms of J, nothing but joule. Okay. Work done is a scalar quantity. So the dimensional formula of the work done from the definition FD. F can be written as MA into D. So write the unit. MA means nothing but kg meter per second square. D value is M. So express in terms of dimensional formula, finally we get what? M L square T raised to minus 2. Let's solve one problem. Find the angle between the force, that is F is equal to 3i cap plus 4j cap minus pi k cap unit. Okay. Displacement is pi I cap 4j cap plus 3k cap unit. Find the projection of F and D, nothing but angle. So here first write the given thing, that is write the value of F and value of D. So actually the projection formula, that is cos theta is equal to what? F dot D divided by magnitude of F and magnitude of D. So first separately find out the magnitude dot product of F dot D, then magnitude of F and magnitude of D. F dot D formula, simply we can write fx dx plus fy dy plus fz dz. So fx value 3, dx value is 5, fy value is 4, dy value is 4. Next fz value is minus 5 and dz value is 3. So substitute, you will get 15 plus 16 minus 15. Finally, the value is 16 in it. Next, magnitude of f is square root of fx square, fy square, fz square. If I substitute the value, then simplify the value. Finally, I will get 50 unit. Okay. Then, magnitude of d. Once again, the formula dx square, dy square, dz square. Substitute, that is 5 square plus 4 square plus 3 square. Okay. Simplify it. Finally, root 50 unit. So next in the formula substitute. What is f dot d? F dot is 16. What is magnitude of f? That is 50. What is magnitude of d? That is square root of 50. Okay, finally it is 0.32. Then angle theta is equal to cos inverse of 0.32, which you will get 71.33 degree, or in terms of somewhat 71 degree 24 or 28, like that way minutes you will get. Okay. So, in order to find the cos function, use the log table and go through the natural cosine page. Okay. Next, the term energy. ಹೌದಾ, ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. So, energy of a body is its capacity for doing work. Okay. The SI unit is joule. Dimensional formula m L square T raised to minus 2. It is a scalar quantity. Okay. The energy possessed by virtue of its position, configuration or a motion is called as what? Mechanical energy. This mechanical energy can be classified into two types. One is kinetic energy, another is potential energy. Let's deal with the term kinetic energy. So kinetic energy andre enu? It's the energy possessed by the body by virtue of its motion. Okay. So if a body movement ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇನು ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ? ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಹೌದಾ? Here the kinetic energy will be equal to the work done by the force. Okay. Acting on the body in order to change the state of rest to the state of motion with the velocity. Okay. Next, consider a body of mass m at rest. Okay. Body of mass m at rest. Let a constant force F acts on a body. Okay. The term used for force is F. Produces an acceleration
A for a distance S. Okay. Suppose for example there is one object, okay, which is at rest condition. We apply the force here. Okay, we apply the force. Initial velocity v naught. After certain distance it displaces, let that velocity be v. The displacement is denoted by the term s. The acceleration which is acting on that body is a. Okay, so the velocity of body is changed to v. Initially v naught, after traveling certain distance it reaches the velocity v. Okay, v naught is equal to 0, v is equal to v. v naught ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Initial velocity. v ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Final velocity. ಓಕೆನಾ? We know the kinematic equation, which is that v square is equal to v naught square plus 2as. Substitute the value. v naught ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 0 ಅಂತ substitute ಮಾಡಿ. ಆಯ್ತಾ? Next, rearrange in terms of displacement. s ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸಿಕ್ತು ನಮಗೆ? v square upon 2a. s is equal to v square upon 2a. Okay. Next, work done on the body during the displacement is given by w is equal to fs. Okay na? Force into displacement. So force andre enu? Mass into acceleration hoda substitute ಮಾಡಿ. Next, s andre enu? v square upon 2a. ಹೌದಾ? ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಆದರೆ ಏನಾಯಿತು? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ಹೌದಾ? ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಏನು ಉಳಿತು? ಹಾಫ್ ಎಮ್ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಿ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಡಿ. ಓಕೆ, ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಿ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಡಿ. ಸೊ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಮತ್ತು ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಏನಾಯಿತು? ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಎರಡು ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು kinetic energy of the body. Okay, ಎರಡು equivalent term ಆಯಿತು. ಹೌದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವರ್ಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಥಿಯರಮ್ ಫಾರ್ ಅ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸನ್ನು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಡ್ತೇವೆ. ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಟು ದ ವರ್ಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಥಿಯರಮ್ ಇಫ್ ವಿ ಅಪ್ಲೈ ದಿ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ, ಸೊ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡೆರಿವೇಷನ್ ಆಯ್ತಾ. ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಸೊ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಡೆರಿವೇಷನ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಪ್ರೂಫಿಗೆ. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ? ದ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದಿ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಿ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಆನ್ ಇಟ್ ಬೈ ದಿ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಫೈನಲ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಮೈನಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ಅದನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ಫೈನಲ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿಗೆ ಕೆ ಎಫ್ ಅನ್ನೋ ಟರ್ಮನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿಗೆ ಕೆ ಐ ಅನ್ನೋ ಟರ್ಮನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಪ್ರೂಫಿಗೆ. ಸೊ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಕೈನೆಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಶನ್. ಈ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇಕ್ವೇಶನ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಹೌದಾ? ಏನದು? v square minus v naught square is equal to what? 2as. What is v naught? Initial velocity. What is v? Final velocity. What is a? Acceleration. What is s? Displacement. Okay, next step ಏನು? So multiply equation 1 by m by 2. So ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಸೈಡಿಗೂ ಎಮ್ ಬೈ 2 ದಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಸೈಡಿಗೂ ಎಮ್ ಬೈ 2 ದಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಓಕೆನಾ? ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್? ಹಾಫ್ ಎಮ್ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಹಾಫ್ ಎಮ್ ವಿ ನಾಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್ ಬೈ 2 ಇಂಟು 2as. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಯಿತು? 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ಹೌದಾ? ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಏನು ಉಳಿತು? ಎಮ್ ಎ ಎಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಏನಾಯಿತು? ಎಮ್ ಎ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ಫೋರ್ಸ್. ಫೋರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್ ಎ.
ಸೊ ಈ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಇದೆ ಹೌದಾ, ಇಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಇದೆ, ಎಸ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಸೊ ಹಾಫ್ ಎಮ್ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಫೈನಲ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ, ಹಾಫ್ ಎಮ್ ವಿ ನಾಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ವರ್ಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಥಿಯರಮ್ ಏನಾಯಿತು, ಕೆ ಎಫ್ ಮೈನಸ್ ಕೆ ಐ is equal to W. Okay, W is nothing but F dot S or force into displacement. So it is the work energy theorem for a constant force. So for the exam point of view, it's a very important question. Okay. So in the next class, we shall continue with the concept that is regarding the work energy theorem for the variable force. Okay. Thank you.